Sumaya Akhtar. Tucker has been bowling that enticing length and line. That and again. একটা স্লিপ আছে তার জন্য স্লিপ পয়েন্ট অনেকটা সামনের দিকে Flicks away for the second run and completes it. Length back. Low full toss and drives it well. Well enough for the first boundary of the day. Jhilik with the jhilik of her bat. It's 24 for 3 Bangladesh emerging women's team. What a shot. It was kind of loose delivery, wide outside off, low full toss. And it was there to be hit. And it was driven nicely. Sliced it away. রানে 3 উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে এই দুই ব্যাটার 25 রানের একটা পার্টনারশিপ 5 রানে 3 উইকেট ফুল টস এবং গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছে বল যাবে সীমানার বাইরে আউটফিল্ড অত্যন্ত ফাস্ট এবং সেই সাথে ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারিজ দিস ইজ ক্রিকেট গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা আসলে কখন কি হয় প্রথম 10 ওভার খুবই ডমিনেট করছিলেন বোলাররা বাট এই মুহূর্তে ব্যাটাররা বলছেন ওকে এনাফ ইজ এনাফ আমাদের রান করতে হবে বাঁচা মরার লড়াই সিরিজ বাঁচানোর লড়াই সো রান কোট ব্যাটের বাইরের কানে লেগেছে দেখা যাক অ্যাকশন রিপ্লে ডিফিকাল্ট এই অ্যাঙ্গেল থেকে আসলে বোঝা মুশকিল বাট অনফিল্ড আম্পায়ার ডিসিশন ইজ ফাইনাল এবং সেই সাথে ড্রিঙ্কস ব্রেক উইকেটের পতনের সাথে সাথে ঝিলিক আউট হয়ে ফেরত যাচ্ছেন ভালো খেলছিলেন 21 রান করে প্যাভিলিয়নের পথ টাকার তিনি এসছেন ও লফটের শট খেলবার চেষ্টা ফিল্ডার আছেন ট্র্যাপে পড়লেন একদমই এবং সেই সাথে পঞ্চম উইকেটের পতন স্বর্ণা তিনি লফটের শট খেলতে চাইলেন ঠিকভাবে খেলতে পারেননি ব্যাটা বলে হলো না ডট বল ব্যাট অবশ্য ভালো জায়গায় গুড লেন্থের বল ব্যাটা বলে হলো না আরো একটা ডট বল শারমিন সুলতানা তার কাঁধে মূলত দায়িত্ব চাপের মধ্যে চমৎকারভাবে ঘুরিয়েছেন এবং বাউন্ডারি পেয়ে যাবেন আউটফিল্ড অত্যন্ত ফাস্ট এবং বল চলে গেল সীমানার বাইরে এটা বলছিলাম দেয়ার ইজ নো ডিপ মিড উইকেট এবং অ্যাটাকিং ফিল্ড সেটআপ দিস ইজ ভেরি গুড মুভ আমি বলবো ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে তবে সেই জায়গা মতো বলটা করতে পারেননি একটু শর্ট অফ লেন্থের ব্যাকফুটে গিয়ে অন সাইডে জাস্ট ঘুরিয়ে দিয়েছেন মিড উইকেট দিয়ে বল মুহূর্তের মধ্যে সীমানার বাইরে 4টি রান এবং এই 4-এর সাহায্যে দলীয় রানটা বাড়লো Thank you, Shami Mohammed. 5 bowlers have been used. 2 wickets for Elise Marimarks and 3 wickets for Dilmari Tacker. And a wicket for Luanda Elhil and Zuza. And Bangladesh emerging women's team has been losing wicket. Driven nicely again. What a shot! Hat-trick of boundaries from Sharmin Sultana. Keeper on the row. What a play. Again a top edge, flicks it up well. Races onto the fence and it just crossed that line for a boundary. So Farzana opens her account
with a boundary. Nicely played and a nice look. Emerging women's team's bowling attack. And she plays it well. Sharmin Sultana races onto the fence for another boundary. Flexing her arms well. Sharmin Sultana is skipper. He's on a roll for her fourth boundary, wide outside off, and it's her favorite zone so far in this match. And গুলো একদম শিওর না হয়ে সিঙ্গেলও নিচ্ছেন এমনটা অবস্থানের বাইরের বল গ্যাপ খুঁজে পেয়েছেন বাউন্ডারি হবে এবং ফারজানার ব্যাট থেকে 4-এর মার শেষ বলে 4 28তম ওভার শেষ হয়ে গেল 87 6 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম এখন অ্যাকশন রিপ্লে নাম্বার বাইরে চমৎকারভাবে শটটা খেলেছেন ডেভ এক্সট্রা কভার দিয়ে সীমানার বাইরে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স দলের ক্যাপ্টেন রাপো সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিমের ক্যাপ্টেন আরও একটি রান শারমিন সুলতানা ক্যাপ্টেনের ব্যাট থেকে 89 6 উইকেট হারিয়ে 30তম ওভার চলছে 3টা বল বাকি আছে শট কভার অর্থাৎ অফ সাইডে সবাই ইনার সার্কেলের মধ্যে ফিল্ডিং করছে ঝুলিয়ে দিয়েছেন ক্যাপ খুঁজে পেয়েছেন এবং বল চলে যাবে সীমানার বাইরে কারণ আউটফিল্ড অত্যন্ত ফাস্ট বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান Sharmin Sultana with her disguised medium fast, but not that much medium, not that much fast. In fact, he has been using his roll of the fingers, slow deliveries, kind of in between a medium pace and a spin. Look at that. Skids on to his pads, to her pads, and that pulls off very well. Bends it well and then picks her spot very well. Look at that. It was onto her legs and she bent. রানের এবং ফারজানা ইয়াসমিন মেধা 62 26 রান করেছেন তিনি 62 এবং To get past 150 at first and then target will be, oh my god, it's commentator's curse, and that's the wicket. South Africa emerging women's team was eyeing on, and Sharmin Sultana, the top scorer of this match so far, going back to the pavilion. The very first ball, it's 59 runs in 101 deliveries, was not in a good condition to bat, and that's the trap, I guess. To put that ball straight to the lady at short cover, and that's very much possible. Last ball. Oh, cut it nice, and finds the gap finally at the other direction through that deep backward point for a boundary. Finished it nice. It's 132 for 7 after 42. Higher. Great it was. Brilliantly played. For a boundary. And Shanzida and Farzana just getting boundaries and each over. That's a good thing. They need to carry on this. And look at that shot. Just clears her front foot. And just that straight shot with her balls
Both of them talked with each other for surely. Whatever Rapo would like to do with her ball, it just hear her words very well. And it's plumb. And it's plumb. Yes, it is. Finger goes up. And finally, the 8th wicket down. And finally, it's Elise Mary Marks after her 6-over spell. Appeal, huge appeal again, and it's given. Shanzida departs now, and 9th wicket down for Bangladesh emerging women's team. Elise Mary Marks comes in. Some brilliant bowling, Leah Jones. And that's bowled, clean bowled. And that's the exact ball Leah Jones was trying and finally delivers. It was hit hard onto the stumps and clean bowled Jasmine. 1 each for Leah Jones and Luanda Elhil Nzuza, and 2 wickets for Kegomotso Rapo, the skipper herself. With only 11 extras. দেখভাল করা তো সেটি করছে ইমার্জিং টিম। এখান থেকে তৃষ্ণা আচ্ছা সিনিয়র দলের বাংলাদেশ ওমেন্স টিমের মেইন দলের সদস্য পারিয়া পার্টনারশিপ যদি ম্যাচটা বেঁচে যায় সেটা হবে ভাগ্য। তবে ও হোয়াট এ ডেলিভারি, এক্সেলেন্ট ডেলিভারি এবং আউট। চারমার ডেলিভারি এবং ব্যাটার হি ইজ নট হ্যাপি। তিনি বলছেন যে ব্যাট ইনভলভ বাট অনফিল্ড ডিসিশন ইটস ফাইনাল। জেসি তিনি জানিয়ে দিলেন আউট। আর্লি ব্রেক থ্রুর কথা বলছিলাম, আর্লি ব্রেক থ্রু কিন্তু চলে আসলো এবং সেই সাথে আউট হয়ে ফেরত যাচ্ছেন কুলে লেখো। যাচ্ছেন অবস্থানের বাইরে, নট এ গ্রেট ডেলিভারি এবং পানিশ। বল চলে যাবে সীমানার দিকে, তবে ফিল্ডার ছুটছেন শেষ পর্যন্ত, ধরতে পারলেন। এবং যেটা বলছিলাম যে এই স্টেডিয়ামের আউটফিল্ড shaky start from South Africa emerging women's. Shanzida with the ball. Hits it nice, high up in the air and taken. What a catch. Cool and composed. Had her eyes onto the ball and takes a brilliant catch. Cool-headed catch. And second one down for South Africa emerging women's team. At the score of 9. Alexandra Claire Candler goes for one of 13 deliveries, 4 singles, 4 doubles. Yes, that's the perfect way, but it just gets that gap. It was needed, but Bangladeshi bowlers, especially Jasmine, comes back well. That's the shot, that's the gap she was eyeing for. Fate and Khalifa drives it well and drives it for a boundary. It was a half volley, it was there to be hit, and it was hit powerfully by Fate and Khalifa. Look at that shot. Finding the gap well, and that half volley was there to be hit for a boundary. It was a trade. This partnership and going on hard. What a big. They have been bowling very well. But the batters, oh yes it is. Here is the wicket gate. Here is the wicket gate. Fate and Khalifa goes back to the pavilion. Clean bowled. And Shorna with her goal arm goes for 22. Fate and Khalifa bowled by Shorna Akhtar. And thus Mida's touch was needed. Back-footed pull, pulls it well and pulls it fine. Finds the gap through that deep mid-wicket region for a boundary. Talking about supporting their bowlers very well, and again
That's clean ball. It was the pressure building on and on. করেছেন মাত্র 4 রান। হোয়াট এ বোলার, লেফট আর্ম অর্থোডক্স সঞ্জিদা। ও এই মুহূর্তে কিন্তু রান পাবেন, একাধিক রান পাবেন। বল যাচ্ছে সীমানার বাইরে, চলে যাবে সম্ভবত। ইয়েস, সম্ভবত সীমানার বাইরে চলে গিয়েছে এবং ফিল্ডার সেটি জানিয়ে দিয়েছেন যে লেগ বাই থেকে 4টি রান এবং সুইপটা করতে হয়। চমৎকারভাবে ঘুরিয়েছেন এবং বল চলে গেল ফাইন লেগ দিয়ে সীমানার বাইরে। এবারেও ফিল্ডিংটা সেই একই আছে, অর্থাৎ স্কোয়ার লেগের আম্পায়ারের ঠিক ডান পাশে ফিল্ডিং করছেন। কৃষ্ণা তিনি যাচ্ছেন, এবারে জাস্ট ক্লিয়ার করলেন, বল চলে যাবে সীমানার বাইরে। আপিস ছিল, তবে ফিল্ডার বলের লাইনে ছিলেন না। কৃষ্ণা ওভারের শেষ বল। এবারে চমৎকার শট, বাউন্ডারি হয়ে যাবে। আউটফিল্ড লাইটনিং ফাস্ট, মুহূর্তের মধ্যে সীমানার বাইরে। কোয়ালিটি ক্রিকেট ফ্রম জাফটা এবং সেই সাথে 50। ওহ, ওয়েল ডান। And the way Jafta making things happen. Lofted high up in the air. And it's taken. What a catch! Oh my God! It's the flying superwoman. Trishna with the catch. And the thirst of wicket for Bangladesh comes to an end with the hand of Trishna. This wicket definitely belongs to her. Jasmine with the ball, but Trishna with the diving effort, with the superwoman effort, ensures that Veronis are ready, going back to the pavilion for only 4. Look at that effort. What a take. Straight as an arrow. And here comes our superwoman. Trishna with her 2 hands takes her eyes onto the ball and dives in a perfect way at the perfect moment. Pumped up, really pumped up. হোয়াট এ ম্যাচ! মনে হচ্ছিল ওয়ান সাইডেড একটা ম্যাচ হবে। শুরুতে আভাস পেয়েছিলাম, সেখান থেকে বাংলাদেশে মোটামুটি ভালো ব্যাটিং, 150 করার পরে তারা অল আউট হয়ে যায়। এরপরে এই মুহূর্তে রান আউটের সুযোগ আছে এবং ডিরেক্ট হিট, রান আউট হয়ে গেছেন। ও মাই গড! এই মুহূর্তে সপ্তম উইকেটের পতন। এবং একটা কথা আছে, নেভার রান ইন এ মিসফিল্ড। এবং যখন দেখলেন যে ওভার থ্রো হয়েছে, ঠিক তখনই রান নেবার চেষ্টা এবং ওই চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লেন। রান যেখানে ছিল না, একটা এন্ডে তাকাই থাকলে হবে না, একটু যদি বুদ্ধি করে নন স্ট্রাইক এন্ডে বলটা মারতেন, একদম রান আউট হয়ে যেতেন এবং মার্কসই রান আউট হতেন। কারণ ওইদিকে জোন্স তিনি কিন্তু ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে যাননি, মানে বেরিয়েছিলেন, পরবর্তীতে ঢুকে গেছেন, অর্থাৎ মার্কস তিনি চলে গিয়েছিলেন ওই প্রান্তে, তো আউট হতেন তিনি। যাই হোক, একটা বিপদ থেকে বেঁচেছে। অ্যাকশন রিপ্লে। করে 25 রান দিয়েছেন, খুব একটা ভালো সময় যায়নি ফারিহা ইসলাম তৃষ্ণা। দেখা যাক কাম ব্যাক করতে পারেন কিনা তৃষ্ণা। ডিপ থার্ড ম্যান, ডিপ ফাইন লেগ আছেন। ও হোয়াট আ ডেলিভারি! বোল্ড হয়ে গেলেন এবং যেটা বলছিলাম যে কাম ব্যাক করতে পারেন কিনা। আউট হয়ে ফেরত যাচ্ছেন ব্যাটার জোন্স। উইকেটের পতন, পার্টনারশিপে ভাঙন, মোমেন্টাম কিন্তু এই মুহূর্তে আবারও বাংলাদেশের দিকে। 8ম উইকেটের পতন। 133, 8 উইকেট হারিয়ে জোন্স তিনি আউট হয়ে ফেরত যাচ্ছেন 13 রান করে, 14 রান করে 35 বল থেকে। বলছিলাম যে কাম ব্যাক করতে পারেন কিনা, এবং যেহেতু 5 ওভার বল করেছেন, 25 রান দিয়েছেন। পাঁচ ওভারে 25 রান, সেখানে ষষ্ঠ ওভারে এসে উইকেটের দেখা পেলেন। প্রথম বলেই চমৎকার ইনসুইঙ্গিং ডেলিভারি, অনসাইডে খেলবার চেষ্টা, ব্যাটকে ফাঁকি দিয়ে স্ট্যাম্পে আঘাত হান এবং
এই মুহূর্তে অষ্টম উইকেটের পতন, দুটো উইকেট থেকে দূরে, বাট রান উইকেট, ডিপ কাভার, এই হচ্ছে ফিল্ডিং এর অবস্থান। এবং পেনাল্টি হলে তো একজন ফিল্ডার ভেতরে থাকতেন, সো চারজন বাইরে আছেন, তো ফাইন, সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন রিজার্ভ আম্পায়ার। শেষ ওভারের খেলা, 5 বল 6 রান, ম্যাচ তুমি কার। ও ওভার দ্য টপ, ফিল্ডার আছেন, ফিল্ডার ওভার দ্য টপ, হোয়াট এ শট, এবং ওনলি 6, ইটস অল ওভার, স্লাইটলি ফুলার। এবং বলছিলাম যেটা, মার্কস, এই সেই মার্কস, তাকে মার্ক করে রাখুন, চিনে রাখুন। দিস ইজ দ্য গাই, যে তিনি লং হ্যান্ডেলে ব্যাটিং করতে পারেন। বলছিলাম রান আউটে জীবন পেয়েছেন, কটন বোল্ডের সুযোগ মিস হয়েছে, এবং তিনি দেখালেন কতটা সহজ সাবলীল ভঙ্গিমায় ছক্কা মারা যায়। জাস্ট একটু ডাউন দ্য ট্র্যাকে গেলেন, বলের তলায় ব্যাটটাকে রাখলেন, ফুল ফেস অফ দ্য ব্যাট, লং অফের উপর দিয়ে ম্যাক্সিমাম, এবং খেলার পরে সমাপ্তি, 2 উইকেটের নাটকীয় জয় সিরিজ করে নিল ওই সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স। অনেক অনেক অভিনন্দন তাদেরকে। একই সাথে চমৎকার একটা ফাইট ব্যাক, এন্টারটেইনিং ম্যাচ উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স দলকে। লড়াইটা করেছে, তবে শেষ মুহূর্তে স্বপ্নভঙ্গ। এবং যেটা বলছিলাম যে মার্কস থাকলে তিনি আসলে কোনো কিছুই মানবেন না, এবং তার কাছে 10-15 রান খুব একটা বেশি না, সেখানে 8 রান ছিল 6 বলে। এবং রাপো যে কাজটা করেছেন, ক্যাপ্টেনের কাজ করেছেন, তিনি জানেন তিনি বোলার, তার হাতে অতটা স্ট্রোক নেই বা মারতে পারবেন না, তিনি দিলেন কাকে, ওয়েল সেট, ওই ব্যাটার মার্কসকে, এবং তিনি কিন্তু চমৎকার ব্যাটিং করলেন।